Hello, my dear students. My name is Lakshmi. This is LN brand of chemistry channel. So today we are going to discuss about percentage composition. So this is video number 4 in some basic concepts in chemistry. So in that particular topic is percentage composition. Then after we have to discuss about the percentage of yield. Then after we have to discuss about the percentage of purity. Then after we have to discuss about the empirical formula and molecular formula. All these we have to discuss in this topic. First of all, we have to discuss about the percentage composition. Sir, percentage composition of elements in the given compound. అంటే సో ఏదైనా ఒక కాంపౌండ్ ఇచ్చినప్పుడు అందులో ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది తెలియజేసేదే పర్సెంటేజ్ కంపోజిషన్. సో టు క్యాలిక్యులేట్ ద percentage composition of element, it is equals to then mass of element in 1 mole of compound, 1 mole of compound divided by mass of 1 mole of compound into 100. This is the formula. So what is the formula? Percentage composition equals to then mass of elements in 1 mole of compounds divided by mass of 1 mole of compound into 100, that you have to take. So this is the formula for calculate the percentage composition. For example, one of the molecule I am taking. So calculate, the question look at calculate percentage composition of hydrogen and oxygen in H2O molecule is. They're asking question. So percentage of hydrogen, if you want to find out, so percentage of hydrogen, it is equals to then mass of element in given 1 mole of compound. This 1 mole of compound anukunte, so mass of hydrogen enta undi? So 2. So 2 is the mass of hydrogen. Then mass of compound, so 18, so into 100. So like that you have to find out the formula for this. Understand, my dear students? So next one, in case if you take percentage of what? Oxygen, in case if you want to take. Sir, oxygen element mass ఎంత ఉంది? Sir, only one oxygen is there. So you have to take 16. In case 2 oxygens are there, 2 into 16, like that. So 16 divided by 18, so into 100. So you can get percentage composition of hydrogen and oxygen by using this formula. Then one more example I will give to you. So that is question number 2. Calculate percentage composition of each element in CaCO3, calcium carbonate. They're asking question. So each element ante em elements unnai? Calcium is there, carbon also is there, oxygen also is there. 3 atoms. Sir, what you have to find out? Percentage composition. First, percentage composition of calcium, in case if you take, then calcium mass, atomic mass, how much is there? Then 40. Sir, 40 divided by then total mass of compound, mass of the 1 mole of compound, total mass of the compound you have to take, that is 100. Then into 100, then you can get 40% of calcium. Same like this, in case if you take carbon percentage, carbon, how many carbons are there? Only 1 carbon is there. So mass of carbon is 12, then mass of the compound is 100, so into 100, then you can get 12%. Then same like that. So one more, oxygen is there. So oxygen percentage, oxygens how many are there? 3 is there. 3 into 16, so divided by 100 into 100. So any atoms unte any elements of the mass, so that you have to take. So 100 cancel, then 16 into 3, so 48, so 48%.
Understand, my dear students? So like that you have to find out the percentage composition of each element in a given compound. So note it, some more questions we'll do based on it. Note it, all of you. Look, my dear students, here based on the percentage composition, two more questions are there. So look at, insulin contains 3.4 percentage of sulfur and find the minimum molecular weight of insulin అని ఇచ్చాడు. సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సార్ నేను ఏమంటున్నాను, పర్సెంటేజ్ కాంపోజిషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. పర్సెంటేజ్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. సో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఇట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు, sir, that is molecular weight of sulfur, how much? 32, then divided by molecular weight of the insulin they're asking. So that is insulin, so into 100, this is the formula. So actually, so percentage of sulfur already is given, how much? 3.4. So you are to find out only the molecular weight. So molecular weight of insulin it is equals to, sir, 32 divided by percentage of sulfur, send this side, molecular weight send this side, that's it. Sir, percentage of sulfur then into 100. Sir, 32 divided by percentage of sulfur, how much is there? 3.4 percentage is there, sir, into 100. Then, so look at, my dear students, 32 into 100, in case if you calculate, then 3200 you can get. Then after 3200 divided by 3.4, in case when it is divide, so 941.18 grams you can get the answer for this. Clear, my dear students? You have to find out molecular weight of insulin like this. So ikkada chuste caffeine contains 28.9% by mass nitrogen. So ikkada nitrogen percentage ichchadu, same like this. So percentage of nitrogen equals to, so look at percentage of nitrogen equals to, then mass of nitrogen 14, mass of nitrogen, so divided by molecular weight of caffeine, molecular weight of caffeine into 100. Okay, clear? So the number of atoms of nitrogen in one molecule of caffeine అని అడిగాడు. So actually, sir, based on this we can say that the number of hydrogens are there. The hydrogen ఒకటే లేదు, nitrogen ఒకటే లేదు. So number of nitrogen atoms ఉన్నాయి. So number of nitrogen atoms into 14 you have to take in the formula. Sir, మరి ఇక్కడ sir ఇక్కడ minimum molecular weight అని అడిగాడు కాబట్టి, so we have to assume that only one atom of sulfur is there. ఒకటే ఆటమ్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఉంది, అందుకోసమని 32 తీసుకున్నాం. సో 32 into 1 అని తీసుకోవాలి, దట్ 32, సో ఓన్లీ 1. ఓకే, క్లియర్? సార్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇచ్చాడు, పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఇచ్చాడు, సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఎక్స్ వాల్యూ, దట్స్ ఇట్. సో ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు, సార్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఇంటూ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ caffeine, so divided by 100 into then 14, 100 into 14. So percentage of nitrogen, what will be there? Look at, so 28.9 is there, then into molecular weight of caffeine 194 is there, divided by 14 into 100, 14 into 100. So 100 divided by 194, then you can get it is 194 divided by 100, you can get it is, so 28.9 into 1.94 divided by 14. So this is here, so when it is multiply both, then you can get it as a 56. So 56 approximate you can get, 56 divided by 14 you can get, that is 4. So how many number of nitrogen atoms are there? 4 number of nitrogen atoms are present in it. Understand, my dear students? So you have to find out, in case percentage composition వాడే ఇచ్చి number of atoms find out చేయమన్నా, లేదా minimum అన్నప్పుడు, so you have to take only one atom is present, one atom of sulfur is present. So such type of cases, molecular weight if they will ask, you have to find out by using the same formula. Clear? Right, note it all of you.
Look, my dear students, here the percentage yield we have to discuss now. The previous we have discussed percentage composition. Now percentage yield. Sir, what is the percentage yield? Sir, yield ante enti sir? Sir, first of all, yield nothing but the product, the amount of product obtained from the chemical reaction is called as yield. The amount of product obtained from chemical reaction is called yield. Y-I-E-L-D, yield. So now, how much percentage of yield is produced? So that is the question actually. How much percentage? Yield ante enti? So oka chemical reaction lo product enta amount form ayindi అని చెప్పేదే yield. So now percentage of yield ఎలా find out చేయాలంటే, sir, actual yield divided by theoretical yield into 100. Sir, one more, actual mass. In case mass ఇచ్చాడు అనుకోండి, actual mass divided by theoretical mass into 100. Sir, in case moles ఇచ్చాడు అనుకోండి, actual moles divided by theoretical moles into 100. So this is the formula. ఈ ఫార్ములా ఏదైనా ఇచ్చచ్చు. So that is percentage of yield. Actual yield divided by theoretical yield లేదా actual mass divided by theoretical mass or actual moles divided by theoretical moles into 100. Sir, ikkada based on that, one of the question is there. Sir, initially 2 moles of each A and B are taken, then 0.5 moles of A2 B2 is obtained. Find then percentage yield of reaction. Actually reaction kuda ఆ క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చాడు. సరే ఏంటి ఇచ్చాడంటే 2A plus 2B is sliced to then A2 B2 అని ఇలా మెన్షన్ చేశాడు. క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? రైట్. Sir, if you take that equation, so 2A plus 2B then gives rise to then A2 B2 like this is formed. Sir, ఇది ఎన్ని moles అని చెప్పాడు? 2 moles of this, right? So this is also 2 moles they are mentioned. Sir, when reaction is going on, before going to the reaction, sir, here 0 moles will be formed. Sir, after the completion of reaction, here how many moles are formed? Look at here. Sir, only 1 mole is formed. So theoretically, how many moles we got? 1 mole. But actual moles, how many are given? 0.5 moles of A2 B2 is obtained, like that is mentioned. So percentage yield equals to, sir, actual yield divided by theoretical yield or actual moles divided by theoretical moles into 100. Actual moles, how much is there? 0.5 moles. Theoretical moles, how much is there? 1. Then into 100, then you can get 50%. So such type of questions they're asking in the examination based on percentage of yield. So note it, all of you. One more question will be there based on it, then that we'll discuss. Look, my dear students, one more question is there based on the percentage yield. On heating 50 grams of CaCO3, 20 grams of residue was obtained. Residue nothing but CaO, calcium oxide, is obtained. Find the percentage yield of the reaction. Like that they are asking a question. So look at, my dear students. Sir, CaCO3 on heating, what happens? Then it will be converted into CaO plus CO2, right? CaO plus CO2 it will be formed. Sir, according to the equation అంటే మాలిక్యులర్ మాస్ తీసుకుంటాం. మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ CaCO3 100 grams. 100 grams కి CaO,
calcium 40, then 16 56 grams, then CO2 44 grams. సో మనకి CO2తో సంబంధం లేదు, సో CaO మాత్రమే కాబట్టి దీన్ని మాత్రమే తీసుకుంటాం 56 గ్రామ్స్. సరే ఇక్కడ ఇచ్చింది ఎంత? సరే ఇన్ కేస్ 50 గ్రామ్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, సో దిస్ ఈజ్ అకార్డింగ్ టు స్టాయికియోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్ నుంచి తీసుకున్నాను. సో దిస్ డేటా ఈజ్ సార్ ఫ్రమ్ ద ప్రాబ్లం 50 గ్రామ్స్కి సార్ 100 గ్రామ్స్కి 56 గ్రామ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతే 50 గ్రామ్స్కి ఎంత ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి? సార్ ఇందులో హాఫ్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి, కరెక్టా? సార్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. 56 ఇంటూ 50 డివైడెడ్ బై 100. దెన్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ టేక్ 1 is 2 times, then 2 times 28. సో 28 అవుతుంది, 28 గ్రామ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ అ థియరియాటికల్. ఆర్ యు గెటింగ్? సో థియరియాటికల్లీ యూ హ్యావ్ టు గెట్ 28 grams of CaO. 28 grams of CaO this is. But in the question they are mentioned 20 grams of residue was obtained. So this is actual. So percentage yield equals to what I told the formula, actual mass divided by theoretical mass into 100, right? So actual mass how much is there? 20, then theoretical mass 28, then into 100. Sir it will go for the 4. Sir 4 or 5 is 20, then 4 7 into 100, then sir 5 divided by 7 into 100 if you do, then nearly you can get it is 71.4% you can get 71.4%, my dear students. So this is the answer for this. So such type of questions they will ask in the examination based on percentage of yield. So next we have to discuss about the percentage of purity. So note this answer, then we will discuss what is the percentage of purity. Yes, look my dear students, next topic is that is percentage purity. So what is the percentage purity? Percentage of purity it is equals to some mass of pure compound in sample divided by mass of impure compound of sample into 100. This is the formula. So what I told, so mass of pure compound in a sample divided by mass of impure of sample into 100. సరే ఇక్కడ ఇంప్యూర్ అన్నప్పుడు, సరే ఇంప్యూర్ శాంపుల్ అన్నప్పుడు, సో టోటల్, సో ప్యూరిటీ అండ్ ఇంప్యూర్ both you have to add, then here only purity how much is there that you have to take, so into 100. So this is the formula for calculate percentage of purity. So based on that one of the question is there, look at here, 150 grams of sample of copper are contains 75 grams of pure copper, find the percentage of purity అని ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ 150 గ్రామ్స్ ఆఫ్ శాంపుల్లో 75 గ్రామ్స్ మాత్రమే ప్యూరిటీ ఉంది, దెన్ వాట్ ఈస్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ అని అడిగాడు క్వశ్చన్. సో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు దెన్ సార్ ప్యూర్ కాంపౌండ్ శాంపుల్ ఆఫ్ ప్యూర్ ఎంత ఉంది 75%, దెన్ డివైడెడ్ బై సార్ 150, సో దట్ ఈస్ ఇంప్యూర్ into 100. Sir 75 how many times it will go? 2 times, then 0.5 into 100, then you can get it is 50%. So look at my dear students, one more question is there based on it, so that also we'll discuss. What is the percentage of purity of sample of what is
what is the percentage of purity of sample of CaCO3 if 150 grams of CaCO3 150 grams of sample gives out 44 grams of CO2 on heating. This is the question. So what is the percentage of purity of sample that they are asking question here? So look at, my dear students. Sir, first, in case if you take CaCO3 formula, CaCO3 on heating, then it gives CaO plus CO2, right? CaO plus CO2. So look at percentage of purity of this compound you have to get. Sir, first 100 grams in case if you take, then here 56 grams of CaO and 44 grams of CO2 it can get. 100 grams కి ఎంత వస్తూ ఉంది? 44 grams. సరే, ఇక్కడ ఇచ్చింది 150 grams కి ఎంత వస్తుంది? సో 150 grams gives 44 అన్నాడు. సో 150 grams అనేది ఇక్కడ ఇంప్యూర్ శాంపుల్. సార్ అది 44 ఇస్తూ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్ అని ఇచ్చాడు. సో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ ఈక్వల్స్ టు, sir, what I told, mass of pure compound. So mass of pure compound, how much is there? 100 divided by impure. Sir, impure, what is there? 150. Sir, 150. Sir, into, sir, what you have to take? Sir, 100. Clear, my dear students? So 100 divided by, then 150 into 100. So this will go 2 times of 50, then 3 times of 50. 2 by 3. Sir, into 100. So 2 by 3 into 100, how much you can get? So 2 by 3 into 100, that is 66.67% you can get. So this is the answer for the percentage of purity of this compound. This is the second question. Even this question also note it, all of you. Yes, look, my dear students. Sir, here one of the question is there based on the percentage of purity. Sir, what mass of 95% pure CaCO3 will be required to neutralize 50 ml of 0.5 molarity of HCl solution according to the equation అని ఇచ్చాడు. సరే, ఏమన్నాడు? 95% pure CaCO3 of mass. So what is the impure mass of CaCO3 అడిగాడు క్వశ్చన్ ఇండైరెక్ట్ గా. సో లుక్ అట్ ఫస్ట్, సార్ ఈ అకార్డింగ్ టు ఈక్వేషన్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి అసలు ఈ క్వశ్చన్ ఎలా చేయాలి అంటే, సార్ హెచ్సిఎల్కి సార్ ఇక్కడ మొలారిటీ ఇచ్చాడు, దెన్ వాల్యూమ్ ఆల్సో ఇస్ గివెన్. సో ఫస్ట్, సార్ హియర్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దిస్ ఈజ్ స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ ఓన్లీ 1 విల్ బి దేర్. హియర్ స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ 2 ఇస్ దేర్. అంటే 1 mole of CaCO3 if you take, 2 moles of HCl is required. HCl ఎన్ని మోల్స్? 2 moles రిక్వైర్డ్ అవుతుంది. సరే, ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటాలో ఎన్ని మోల్స్ ఉంది? ఇది అకార్డింగ్ టు ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం. సో 1 mole of CaCO3కి 2 moles of HCl రిక్వైర్మెంట్. సార్ ఇక్కడ ఇచ్చిన మోల్స్ ఎన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే, సార్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఈక్వల్స్ టు దెన్ మొలారిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఇన్ ద లీటర్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. సార్ మొలారిటీ ఇస్ దేర్ 0.5, then volume in the liters, it is there in the 50 ml. So liters లో తీసుకుంటే 0.05 అవుతుంది. So then 0.025 moles you can get the answer for that. The number of moles, ఎన్ని HCl moles given డేటాలో ఎన్ని ఇచ్చాడంటే 0.025 moles of HCl ఇది. సార్ 1 mole of CaCO3కి 2 moles of HCl రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే, then 0.025 moles of HCl ki how
how much of CaCO3 that, how many moles of CaCO3 that you have to take as X. Cross multiplication చేస్తే then you can get the answer. Sir, how many moles of CaCO3 is there? Purity ఎంత ఉంది అని తెలుస్తుంది. సో సరే ఇక్కడ దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. దెన్ 0.025 into 1 mole divided by 2 moles cross multiplication. Then you can get it is 0.025 moles. So 125 moles you can get the answer. So this is, understand my dear students. So the number of moles మనం percentage of purity find out చేయాలంటే percentage of purity it is equals to then mass of pure compound, mass of pure sample or pure compound divided by mass of impure compound into 100 you have to take. సో ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ ప్యూర్ కాంపౌండ్ కావాలి, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కాదు కావాల్సింది. సో ప్యూర్ కాంపౌండ్ కావాలంటే సో మాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మాస్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. వి నో దట్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. సో గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ వాట్? CaCO3 కదా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ CaCO3 0.0125 into gram molecular weight of CaCO3 100, then you can get 1.25 grams. This is the pure mass of CaCO3. సరే ఇక్కడ ప్యూరిటీ ప్లేస్లో సో ప్యూరిటీ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు 95% ఇచ్చాడు. దెన్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఆఫ్ ప్యూర్ కాంపౌండ్ దట్ ఈస్ 1.25 we got 1.25 got, then divided by mass of impurity. How to find out mass of impurity into 100. then mass of impurity కావాలంటే mass of impurity equals to mass of impure, it is equals to then 1.25 divided by 95 into 100, nothing but 125 divided by 95. Then you can get it is 1.32 grams. You can get the answer. 1.32 grams is the answer, correct. Clear, my dear students? So this is the previous year JEE mains or NEET question will be there. That is one more question also is there that I will discuss. So note this. So look, my dear students, here one more question is there based on the purity of compound, percentage of purity of the compound. So look at first right option for the mass of CO2 produced by the heating of 20 grams of 20% of pure limestone. Pure limestone nothing but here CaCO3. limestone అంటే ఏంటి? CaCO3. సో జనరల్గా CaCO3ని హీట్ చేస్తే మనకు వచ్చేది CaO ప్లస్ CO2, రైట్? సో ఆన్ హీటింగ్. సరే ఇది 100 గ్రామ్స్ తీసుకుంటే then you can get it is 56 grams, then you can get it is 44 grams. We are already seen such type of question. Sir, అది 20 grams ఇచ్చాడు అక్కడ, ఇంకా నేను పర్సెంటేజ్ తీసుకోలేదు, దెన్ 20 grams మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను. 20 grams తీసుకుంటే దెన్ 20 గ్రామ్స్కి సరే ఏంటి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది? CO2 ప్రొడ్యూస్ అవ్వాల్సిన CO2 ఎంత? సో ప్రొడ్యూస్ సార్ 100 గ్రామ్స్కి 44 grams ప్రొడ్యూస్ అవుతా ఉంది. సార్ 20 గ్రామ్స్కి ఎంత ప్రొడ్యూస్ అవుతా ఉంది? దట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ యాజ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. So 44 into 20 divided by then 100. So 20, how many times it will go? 5 times. Then you can get 8.8 times. So 8.8 grams you can get. This is with impurity. 20% of impurity will be there in it. So now, so percentage it is equals to pure sample divided by impure sample into 100, right? Sir, mass of clear. So malla mass ledanukunaru. So mass undi, mass of pure sample, then mass of impure sample, mass of impure sample into 100. So percentage of purity ఎంత ఇచ్చాడు? 20%. You have to take here 20.
then what you have to find out? So the purity you have to find out. So purity, then divided by impure, you got 8.8 into 100. Clear, my dear students? Then purity కావాలి, ఇందులో నుంచి purity కావాలి అంటే, so then what you have to do? So pure compound, pure sample equals to then 8.8 in this side. So 20 into 8.8 divided by 100. Then 20 how many times it will go? So 5 times. So 5 how many times it will go? So 8.8. Then that is 1.76 grams you can get the answer. Clear, my dear students? Yeah, just note it all of you. So note that question. Next we will discuss empirical formula and molecular formula. Look, my dear students, next topic is empirical formula and molecular formula. It is the most important topic. So look at what is the empirical formula first. Empirical formula, it express simplest whole number ratio of simplest whole number ratio of atoms, simplest whole number ratio of atoms in a molecule. So this is empirical formula definition. So what is the empirical formula? It expresses simplest whole number ratio of atoms in a molecule. For example, molecular formula is there. Molecular formula, that is H2O2 in case hydrogen peroxide తీసుకున్నాం. దీని ఎంపెరికల్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది అంటే దాని సింప్లెస్ట్ రేషియో ఆఫ్ ఆటమ్స్, అది 2 times 1 times right. So HO is the empirical formula. Sir, one more example in case molecular formula of glucose in case if you take C6H12O6 in case if you take, then empirical formula దాని సింప్లెస్ట్ రేషియో అవుతుంది అని చెప్పాను. అంటే 6 times పోతే 6తో పోతే then CH2 then O like this. Sir, అలాగే వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా. మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఇన్ కేస్ బెంజీన్ తీసుకున్నాం C6H6, దెన్ ఎంపెరికల్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఎంపెరికల్ ఫార్ములా దాని సింప్లెస్ట్ రేషియో ఏమవుతుంది? 1 then CH. క్లియర్? సార్ ఈవెన్ C2H2 తీసుకున్నాం ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్. సార్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా దట్ ఈస్ C2H2 in case if you take, then empirical formula ఏమవుతుంది? Then CH. Clear, my dear students? So CH, this is the empirical formula అని చెప్తాను. Empirical formula ఏంటి? Simplest whole number ratio of atoms in a molecule. Simplest whole number ratio of atoms in a molecule. సో ఇందులో ఇన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి, ఈ మాలిక్యూల్లో ఇన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. సార్ దీన్ని 6తో కనుక మనం డివైడ్ చేస్తే then you can get it is 1, then 2, then 0 like this. So simplest whole number ratio of atoms, that is called empirical formula. Then what about the molecular formula? It represent actual number of atoms in a molecule. Molecule ఉన్న అన్ని atoms, so all atoms whatever it is there. సరే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ H2O, ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి? సార్ గ్లూకోజ్ C6H12 then O6. సో ఎన్ని టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ atoms in a molecule, that we are calling as a molecular formula. But empirical formula is the simplest whole number ratio of atoms, not total atoms. Clear, my dear students? Sir, the relation is there in between them. So what is that relation? Sir, molecular formula, it is equals to empirical formula into N. So N, it is equals to molecular formula weight. Look at molecular formula weight divided by empirical formula weight.
Empirical formula weight is very, very, very important relation. So N nothing but, sir, molecular formula weight divided by empirical formula weight. Sir, N ఏమవుతుంది సార్ అంటే N natural number. సరే N 1 కావచ్చు, 2 కావచ్చు, 3 కావచ్చు, 4 కావచ్చు, ఎక్సెట్రా. సో natural number. N nothing but a natural number. So clear, my dear students? So based on this, what type of questions they are asking? So that we'll discuss now. So note that first, what is the empirical formula and what is the molecular formula? They are asking a questions in the examination. Some percentages of elements are given. Then what is the molecular formula of compound? Then what is the empirical formula of the compound? So note that first. So look, my dear students, here based on the empirical formula and molecular formula, one of the question is there. So it's very simple actually. The percentage composition you have to find out. To calculate the percentage composition of element, what formula we are using, the same formula you have to use here. So look at how it is. So percentage of, for example, percentage of carbon is equals to, then mass of carbon, that is 12. Then how many carbon atoms are there, we don't know, right? So that's what you have to take into X. Then divided by, sir, molecular mass of the compound. So molecular weight of the compound, sir, into 100. Like this you have to take. The percentage of hydrogen in case if you want to take. Then percentage hydrogen mass is 1, then into, then you have to take as Y. Then divided by molecular weight of the compound, sir, into 100, like this. Then percentage of one more, what is there? Remaining oxygen, they told, so oxygen. So then oxygen 16, then you have to take as into Z, then divided by, sir, molecular weight, sir, into 100. Sir, ఇందులో X, Y, Z తెలిస్తే మాలిక్యులర్ ఫార్ములా తెలుస్తుంది. సరే X, Y, Z ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, సార్ పర్సెంటేజ్ కాంపోజిషన్, పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఇచ్చాడు కదా. పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఎంత ఇచ్చాడు? 40.6 ఇచ్చాడు. How much is given? So 40.6 is given. So 40.6, then from this X you have to find out. ఇక్కడ నుంచి X తీసుకోవాలంటున్నాను. సో X ఈక్వల్స్ టు, ఈ X కావాలంటే ఏం చేయాలి? సో 40.6 into, sir, molecular weight, how much is there? Molecular weight for this, sir, 118 is there. Sir, into 118, then divided by, sir, 100 into 12. So 12 into, then 100, like this. So if you do all this, you can get approximately 4. So value of X you can get 4. Then ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఇచ్చాడు, హైడ్రోజన్ ఆటమ్. సో ఎలా, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు హైడ్రోజన్ ఆటమ్? సో 5%. సో 5%. ఫ్రమ్ దిస్ Y you have to find out Y. So Y, hydrogen atom only one will be there, so that's what. So then 5 into molecular weight 118 divided by 100. Then you can get it is 6. So same like that. Then percentage of oxygen ఇవ్వలేదు ఇక్కడ, percentage of remaining oxygen అన్నాడు. So at that time what you have to do? So both you have to add 40.6 plus then 5. సరే ఏమవుతుంది? 45.6. సరే ఇది రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి అంటే 100లో సో ఎంత తీసేయాలి? 45.6 తీసేయాలి. దెన్ 4, దెన్ పాయింట్, సరే ఇందులో సో 9, 4, దెన్ 9, దెన్ 4, దెన్ ఎంత అవుతుంది? 5. So 54.4. So 54.4% in case if you take. That is 54.4%. So 54.4% if you take. Look at. Then from this, then Z, it is equals to 54.4 into 118 divided by, then 16 into, that is molecular 100. Then you can get even this is also 4. So carbons how many are there? 4. Hydrogens how many are there? 6. Then oxygens how many are there? 4. So this is the molecular formula. So this is the molecular formula.
అండర్స్టాండ్. సో ఫ్రమ్ ద పర్సెంటేజ్ కాంపోజిషన్ ఇట్ సెల్ఫ్, పర్సెంటేజ్ కాంపోజిషన్ నుంచే మనం తీసుకున్నాం. ఓకేనా? సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్ సార్. ఆర్ అదర్వైజ్ sir, one more method is there sir, which is the method regularly in the board examination will do, no? So that is the method, one more method sir. ఏంటా మెథడ్ అంటే సో జనరల్గా మీరు చేసే మెథడ్ ఏంటి అంటే సో దట్ ఈస్ sir, whatever the elements are given sir, first elements have to note it, elements, తర్వాత పర్సెంటేజ్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్, దాని తర్వాత అటామిక్ మాస్, దాని తర్వాత పర్సెంటేజ్ కాంపోజిషన్ డివైడెడ్ బై అటామిక్ మాస్ హ్యావ్ టు టేక్, తర్వాత సింప్లెస్ట్ హోల్ రేషియో, సింప్లెస్ట్ హోల్ నంబర్ రేషియో, simplest whole ratio have to take. So look at now, so elements whatever it is there, carbon, hydrogen, then oxygen. Carbon percentage 40.6, then hydrogen percentage 5 is mentioned, the remaining oxygen annadu kabatti 54.4%, 54.4%. Atomic mass of carbon is 12, then hydrogen is 1, then oxygen is 16, then you can take it as sir 40.6 divided by 12 in case if you take, then here 5 divided by 1 in case if you take, then 54.4 divided by 16, 54.4 divided by 16 in case if you take, then here sir nearly that is 3.3 can get, so then here 5, then here 3.3 like this, approximate 3.3. So 3.3 divided by 3.3, then you can get it is 1, then 5 divided by 3.3 in case if you take, that is 1.5 can get, then here 3.3, 1.5 can get, then here 3.3 divided by 3.3, then you can get is 1. So look at one carbon for one, this is we call it is empirical formula. Empirical formula carbon కు 1 వచ్చింది, then hydrogen. సో ఇక్కడ హోల్ నెంబర్ తీసుకోవాలి కాబట్టి సో హోల్ నెంబర్ తీసుకోవాలి కాబట్టి టోటల్ యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ 2, దెన్ హోల్ నెంబర్ వస్తుంది. సార్ మల్టిప్లై చేస్తే హోల్ నెంబర్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది 2, దెన్ ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది 3, దెన్ ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది 2. So empirical formula C2H3O2 like this you can get. So then, so one of the relation I told in between the empirical formula weight and molecular formula weight, N equals to molecular formula weight divided by empirical formula weight. Empirical formula weight, empirical formula weight ఎంత ఉంది ఇక్కడ 12/24 plus hydrogens are 3 plus oxygens are 32. So you can get 59, you can get 59. So that molecular weight already is given in the question, 118 divided by then 59, then you can get to 2. So n value 2. So molecular formula kavalante, molecular formula equals to empirical formula into n. So empirical formula what will be there, C2H6O2, then multiply with 2, then you can get it is C4H6, then O4. So previous also the same answer you can get, sir ilagaina cheyochu, idi general ga as usual ga chese question. Sir previous what we are discussed the same like that also if you do you can get the answer. Sir note it all of you, then one more question have to do based on it. Look my dear students, here one more question is there based on the empirical formula and molecular formula. So look at organic compound has 42.1% of carbon, 6.4% of hydrogen, remaining is oxygen, like that they are mentioned. So remaining find out cheyalante 42.1 then 6.4 ఎంత అవుతుంది sir 5 8 48.5.
సరే ఇది 100లో రిమూవ్ చేస్తే, సో 100, సో రిమూవ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? 51.5 వస్తుంది. సో 51.5 ఇస్ ద రిమైనింగ్. దెన్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ వచ్చేసి 342. దెన్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే, సో నేను ఇందాక చెప్పాను పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్కి ఎలా తీసుకుంటాం. పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఈక్వల్స్ టు దెన్ 12 ఇంటూ ఎక్స్, ఎక్స్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ కార్బన్, దెన్ డివైడెడ్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్. మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇచ్చాడు కదా ఆల్రెడీ, ఎంత ఇచ్చాడు మాలిక్యులర్ వెయిట్, దాన్ని డైరెక్ట్గా తీసుకుంటున్నా 342, సరే ఇంటూ 100. దెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, దట్ ఈస్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ 6.4. ఓకే, సో 6.4 అంటే యాక్చువల్గా హైడ్రోజన్కి ఎంత తీసుకుంటాం 1, సరే ఇంటూ వై డివైడెడ్ బై 342, సరే ఇంటూ 100. దెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 16 ఇంటూ జెడ్, దెన్ డివైడెడ్ బై 342 ఇంటూ 100. సరే ఇది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కాంపోజిషన్ నుంచి. పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కాంపోజిషన్ అంటే ఫార్ములా ఏం తీసుకున్నాం, స్టార్టింగ్లో డిస్కస్ చేసాం. నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇన్ ఏ కాంపౌండ్ డివైడెడ్ బై మాస్ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్ ఇంటూ 100. క్లియర్? సేమ్. సో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ, 42.1% ఇచ్చాడు, 42.1. దీనికి ఎంత ఇచ్చాడు, సరే 6.4 ఇచ్చాడు. దీనికి ఎంత ఇచ్చాడు, ద రిమైనింగ్ అన్నాడు, సో 51.5 అవుతుంది. క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? సో దీని నుంచి డైరెక్ట్గా ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సరే ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే లుక్ ఎట్ ఎక్స్ కావాలంటే, సరే ఎక్స్ కావాలంటే రిమైనింగ్ అంతా కూడా అటువైపు సెండ్ చేయాలి. సో అటువైపు సెండ్ చేయాలంటే ఏమున్నది సార్, 42.1 ఇంటూ 342 మాలిక్యులర్ వెయిట్, 342 డివైడెడ్ బై 12 ఇంటూ 100, 12 ఇంటూ 100. దెన్ ఫ్రమ్ దిస్ వై ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే y ఈక్వల్స్ టు దట్ ఈస్ y కావాలి. సరే ఏం చేయాలి, 6.4 ఇంటూ 342 డివైడెడ్ బై సార్ 1 ఇంటూ 100. దెన్ జెడ్ కావాలి అంటే, సో జెడ్ ఈక్వల్స్ టు పర్సెంటేజ్, వాట్ విల్ బి దేర్, పర్సెంటేజ్ 51.5 సరే ఇంటూ 342 డివైడెడ్ బై 16, ఆక్సిజన్ కాబట్టి 16 ఇంటూ 100. సో దెన్ x value, if you do this, then you can get it is 12, approximately 12 వస్తుంది. సో దీనికి 22 వస్తుంది y value. సో దీనికి 11 వస్తుంది y value if you do that. సో దట్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా కార్బన్ అంటే CX, దెన్ HY, దెన్ OZ, ఇది మాలిక్యులర్ ఫార్ములా. సో ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం తీసుకుంటున్నాం, C12, H22, దెన్ O11. సో దీని మాలిక్యులర్ వెయిట్ తీసుకుంటే కూడా లాస్ట్కి ఫైనల్గా మనకి ఎంత రావాలి, 342 రావాలి. మాలిక్యులర్ వెయిట్ 342 వస్తుంది. సరే ఏంటిది అది, ఎదర్ సుక్రోజ్ ఆర్ మాల్టోజ్ ఆర్ లాక్టోజ్, దట్ disaccharide you can get 342. So whatever it may be, so you have to do the problems based on empirical formula and molecular formula. You have to do like this. Then one more, percentage of composition and percentage of field and percentage of purity. So whatever the topics we are discussed it, so just better to practice some more questions based on it, then you can get clear idea about it. So, but formulas you have to follow as usual. Clear my dear students? Then next we will discuss that is limiting reagent and stoichiometric calculations will be there. So that we have to discuss in the next. So please follow my channel and subscribe my channel. Then those are preparing for the JEE mains and NEET examination, better to share my videos to them and better to recommend my videos to them, so that it will be utilize for them also. Clear? Yes, thank you.